Good afternoon, everyone. Welcome to the 2025 Industry Academia Cooperation Expo Student Startup Festival International Student Track Demodeyi. I'm your host for today's special occasion, and my name is Lee Seung-hee. I'd like to extend a sincere gratitude to all of you attending in person, as well as those joining us online. Today's Demo Day is hosted by the Ministry of Education and the Ministry of Small and Medium Enterprises and Startups, and organized by the National Research Foundation of Korea, the Korean Institute of Startup and Entrepreneurship Development, and the Korea Entrepreneurship Foundation. Today's event features IRpi칭 session with 5 outstanding teams selected from international student startup nationwide. This program is dedicated to discovering and nurturing outstanding international student startup teams with innovative business ideas that can flourish in both domestic and global markets. To prepare for today's Demo Day, the teams have gone through an extensive journey, including group training sessions to enhance their IL skills, one-on-one mentoring with industry experts, and mock IL simulations, all designed to strengthen their entrepreneurial skill. And before we get started, I'd like to share some information about the event. We've got a special event for everyone watching online. To join this event, first, click the Notify Me button for the Demo Day live broadcast. Second, join the live stream and leave some encouraging comments to support the participating teams. Third, take screenshots of these 2 actions and upload them to the Google form shared in the YouTube chat. Among those who upload their screenshots, top participants will be randomly selected to receive a 20,000 won Shinsegae department store gift card. We hope you will stay with us until the very end of the broadcast, and maybe you will be one of the lucky winners. Now, let me explain how the IRpi칭 will proceed. Since our participating teams consist of international students, our presentations will be conducted in English. After each presentation, we'll have a short interview with the presenter to hear more about their story. We'll look forward to your interest and support. Well, I believe it's time to open the doors to today's Demo Day. Without further ado, let's officially begin the Demo Day with a big round of applause. And thank you so much, and I'm pleased to introduce the 5 teams taking the stage today. The order of presentations is on the screen. So first, Banana No, Marusi, Lich, Mogo Mogo, next, Jan. After a long journey in the 2025 Student Startup 300 Plus competition, these international student startup teams are here to present their ideas. So please give them your encouragement and support. So now let's kick off with our first team. Banana No has developed a nanocellulose filter made from banana peels that removes microplastic. So please give a warm welcome to Banana No with your big round of applause. Detergent, softener, and now laundry filters are essential for clean washing. I'm Dinara Kwangam from Team Banana, introducing our filter bowl to protect your health. We all know the dangers of microplastics, and we try to reduce single-use plastics and use reusable containers. But can these efforts alone really reduce microplastics? Most people don't realize that the laundry is the largest source of microplastic release. Indoor air contains 1.5 times more microplastic than the outdoor airs, and 67% of them come from laundry fibers. Meet Miss Joy, a mom in her 30s raising a baby and a dog. Wanting to protect her family's health, she's looking for a laundry microplastic filter. But the problem is reviews often mention that the current filters are difficult to install, expensive, and still leave microplastics on clothes. What Ms. Choi really wants is simple, no installation, capturing of the tiniest particles, affordable. That's exactly what Banana provides.
We developed a laundry bowl that captures ultrafine microplastics right inside the washing machine. It consists of the soft silicone shell to protect washing machine and dual-layer filter structure that traps microplastics in stages. Our core technology, electrospinning, uses electric current to create ultra-thin fibers that act like a net to capture microplastics. And the coolest part is that our nanofibers are made from upcycled banana peels to make sustainable, affordable, and skin-safe filters. With process optimization, our filter can reach over 97% filter efficiency, far higher than the most filters in the market. We tested awareness both online and offline, connecting with pet communities, laundromats, and visitors at Coney Line Forest Park. And our promotions in the pet community and offline outreach received strong interest and 86 purchase intent forms. The customers care most about air quality and affordability. We also received strong interest from B2B channels like laundry shops and gyms. The global microplastic filtration market is growing rapidly each year. With Europe tightening its regulation on laundry microplastic reduction, this is the perfect time to enter the emerging markets. We define the market as follows. Our target customers are environmentally and health-conscious households, especially the ones with pet and young children. Most existing products are required external installation that are costly and inconvenient. Banana keeps it simple with an easy drop-in bowl design. External filters can trap wastewater microplastics, but they cannot trap the microplastics on clothes. Our bowl traps them inside the washing machine right away, putting your family's health first. Our three main advantages are health-focused design, simple maintenance, and upcycled materials. We designed an affordable model. Laundry bowl with one filter costs $29,900, and the replaceable filter is $11,900. We currently source banana peels from local dessert shops and have agreements with banana suppliers for the future stable supply. With estimated annual revenue per user of $120K, we estimate our gross profit to reach $10 billion by 2028. Our team is made up of chemistry and nanoscience students from Women's University, each bringing unique expertise in research development and business strategy. We receive technical and business guidance from chemistry, food science, and business professors, and ongoing support from Asan University and Ihwa startup programs. So far, we received 5 million won from Asan Nano Foundation and 500 won from Usambek startup program, from CNC extraction from banana peels to nanofiber fabrication. We also collaborate with 3D printing companies to make our prototype. We've started promoting online through related communities and plan actively participate in pet, baby, and ESG fairs. Next, we'll launch our starter kit, strengthen our brand, secure IP, and scale both technology and market reach. Our porous fiber technology excels in filtration and absorption with huge potential in future environmental applications. Toss, wash, protect with Banana. Thank you. Thank you so much for your presentation. And now we're going to do interview. So please, could you move on to the... Yes, thank you so much. Hello, nice to meet you. Hi, nice to meet you. Yeah, that was a fascinating presentation, and I love the idea of turning banana peels into something very useful. And before we dive into our question, could you please introduce yourself and your team? Hello, I'm Dinara Kwangan from Team Banana. I'm from Kazakhstan, and our team today present a microplastic filter that is made of banana peels. Thank you so much. And now we'll move on to hear a bit more from you in the interview. I have a few questions for you. Please feel free to answer comfortably. And you've experienced living in at least 2 different countries. Which market do you think is a better fit for your current business item, and why? So I am from Kazakhstan, and comparing Kazakhstan with South Korea, I think that South Korea is the better fit for our project and our product, since the market of environmentally and health-focused customers is higher in the South Korea.
and people are generally more interested and aware of the health-related problems, since we realize that the microplastic pollution is mostly health-related and causes the health risks. We think that the Korean customers will be the better target and will be more interested in our market. Also, the purchase power is higher in South Korea compared to the Kazakhstan. That's why we think that the South Korea will be a better fit for our products. Thank you so much for your answer. That's really insightful. And microplastics are often discussed as a major issue in the food sector. So it's interesting that your team chose to focus on textiles. So since raising public awareness about microplastics in clothing seems important. So do you have a specific strategy to address this? So it's true that the most people don't realize that the largest source of microplastics come from laundry. Most people misunderstood that the plastic bottles and straws cause the microplastic problem. But to raise awareness, we think first it will be visualizing the problem through social media, and by making short-form content and collaborations with influencers. The pet, health, and mom influencers specifically. And secondly, we will be doing the pet fairs and baby fairs, also ESG fairs offline, so to connect with our customers firsthand and convince them and raise awareness about the microplastic problem. And lastly, we are thinking to collaborate with eco-organic markets since we have the same customer target, we think it will be more efficient to make our common problems more aware, and that's why we think we will be also collaborating with organic markets in South Korea. That is impressive. And last question. It looks like your entire team is here on site today. Throughout the competition, your team has shown strong teamwork. And could you share how your team was formed and how you build such good collaboration? So we are all chemistry and nanoscience students from Ewha Women's University. And we all had strong interest in environmental problems. Also, we really wanted to do our own business and startup project. That's why we realized that the microplastic pollution is the biggest problem for now, the hot problem. That's why we realized that we have to do the project related to it. And by spending endless time together, doing the infinite numbers of mentorships and doing the experiments and labs in every week at late nights, we actually built friendship together, and now we enjoy spending time together. That's why I think we created this kind of strong relationship. And we also have the same purpose, the aim to create this product and make it real. So that's, I think, the common aim makes our team stronger. Okay, it really shows how much effort and collaboration went into your project. And by the way, it's time to stop our Q&A session here. Thank you so much once again. Thank you. Thank you. Yes, we opened the demo day with Banana No, and let's continue by meeting our second team. Next up, we have a team tackling caffeine in coffee. They created an innovative enzyme solution that removes caffeine from all types of coffee. So let's give a big round of applause as the innovative team takes the stage. Mother C. So, hello everyone. My name is Maria Munoz. I'm the CEO and founder of Mother C. So Mother C is all about modern coffee, and what we wish to do is innovate and go beyond in the coffee world.
So Mother C was founded over a year ago, and we started with green bean trade as well as coffee sales. So we've been working with research institutes, universities, and a variety of companies, as you can see here, with trading coffee. And while doing this, we realized there was a big issue with caffeine consumption. So this is why we decided to go forward and come up with MoDecaf. So MoDecaf regulates caffeine on command. So why exactly will we do this? So the problems we found were, first, that decaffeinated drinks don't taste the same. So especially in specialty coffee, this becomes a big issue. Second, caffeine makes us jittery and causes sleep loss, so health issues. And third, there is a lack of caffeine control in served drinks. So you can't change the caffeine in a cup of coffee you already have in your hand. So our solution is a food-safe enzyme that lets you, one, keep the flavor and control caffeine in your cup. So what exactly does this mean? Basically, classic decaffeination processes use green bean as the base. So in the country of origin, they pick up the coffee beans, and in the processing, they decaffeinate it. So only selected crops are decaffeinated, meaning that if a producer picks up 10 bags of coffee, maybe they'll decaffeinate one. But with MoDecaf, the decaffeination occurs in the consumption stage, so when the coffee is already roasted, which means you can decaffeinate any crop. So the actual bioprocess is using a caffeine dehydrogenase that cuts the enzyme into flavorless compounds. And this was designed by us, and how it works is that you add enzyme, and it will be able to cut up 200 milligrams of caffeine in around 5 minutes, and it processes around 97% of the caffeine. So this enzyme digests the caffeine for you. So of course, enzymes, there's various ways of presenting it. First, there you can have it dried, so you can drink a tablet, or you can have it in a suspension. So you can add the drops to the drink, and then this drink will have less caffeine. So the engineering process was a little complicated, and we were able to bring heat stability and pH 5 stability, meaning that this enzyme works in both hot and acidic coffee. So for us to be able to sell this product, we need to have two main certifications. The first is the HESOP, which is for the production line. We need to get this certification for the actual installation where the enzyme is made, and for functional food product. So this is about certifying the effect that this has. So the total is around 6 months to get this done, and we're already in the process. So the product should be able to be sold in 6 months. So talking about actually selling to the market, this is what the Korean market looks like. It has a 7.4 CAGR predicted until 2030 of decaffeinated drinks, with a sum of 5.6 million USD. So actually 1 in 10 cups of coffee consumed in Korea is decaffeinated coffee. The production cost of the enzyme is for one dose, 21. So this is the cost to decaffeinate 200 milligrams of caffeine, and it can be sold at 361, which is the market price for similar enzymes. So this is a 17.9% gain. And using this gain, we wish to, as a final goal, sell to big cafes and ready-to-drink producers. And in order to do this, we would start with smaller independent cafes, which is what you're seeing in the left side. Simultaneously, we would also like to sell B2C, meaning that individuals could carry a drop of enzyme or a blister to use individually. So our go-to market would be the Specialty Cafe Distributor Network, which is around 100K cafes in the metropolitan area in Korea. And in the initial phase, we would start with a 5%, which would mean a 45 million cups to use as reference, as starter point. And for impressions, we'll be focusing on barista event and coffee fairs. Our milestones go like this. Our prototype and fine-tuning is finished. Our sensory validation of the enzyme is happening right now. And our patent has been filed as of today. So at the beginning of next year, we'll be starting our MVP launching. This is the fundraising. We're fundraising 300 million won to reach first commercial revenue after 6 months. Thank you so much. Thank you so much for your presentation. And now let's move on to our Q&A session. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, that was such a clever solution for coffee lovers. So before we begin, please introduce yourself and your team. Yeah, so my name is Maria Jose. I am a student from Costa Rica. I did my undergrad in food biotechnology here as well in Ewha Women's University, and I'm currently doing my master's in bioethics policy. Our team is also of Ewha Women's University students, and we're 2 core members while collaborating with other institutions.
Thanks for sharing that. And let's dive a little deeper. First, here's a general question. You've experienced living in at least 2 different countries. Which market do you think is a better fit for your current business item and why? So the item can work in either country. I believe Costa Rica has also a big coffee production and coffee history and coffee consumption market. But because of the help we can receive as a startup in the development and initial launch, I think Korea is definitely a better first step. But we're open to going to Costa Rica as well. Thank you. Interesting perspective. And next question. Your business model includes both B2C and B2B. Could you share more specifically about your B2B target customers? For example, are you focusing on small cafe or coffee lounge, beauty salon, or other specific types of businesses? So right now, actually, as I mentioned before, we started with green bean imports, and we focused into getting coffee where coffee isn't right now. So bars, lounges, as mentioned before. But for this, our big goal would be to selling to big coffee companies. They don't have to be specialty. But as a way to get into, we need to start with smaller cafes, such as specialty coffee that can also give us useful feedback to see how to move. I see. Your approach makes a lot of sense. And last question. I saw that you completed the Oasis program, right? So could you briefly explain what the program is and share a bit about your experience going through it? So Oasis is this program run by the South Korean government to help people start startups. So the Oasis program has a total of 9 courses, and it helps you also to sponsor your visa as an international student. If you graduate, you're able to get there's 2 types, a startup visa or a trader visa. So it helps you in education on how to switch visas, information about patents, and there's all the way to competitions, and they sponsor fun, like starting the company, even promotion of the company. It's really like a starter pack on how to become an entrepreneur in Korea as a foreigner. Thank you so much for the sharing. And now we've complete our Q&A. Thank you so much once again. Thank you so much. Yes, we just met with Team 마들씨. 네, 그럼 계속해서 다음은 3번째 팀을 만나볼 차례입니다. 외국인 관광객을 위한 맞춤형 체험 및 주문 예약 플랫폼 리치가 준비하고 있습니다. 함께 만나보시죠. 안녕하세요. 저희가 단기 방문 외국인을 위한 온라인에서 제품을 구매하고 국내 배송 서비스를 제공하는 리치팀입니다. 저희가 MVP 운영했을 때는 외국인들한테 레이커링 케이크랑 꽃으로 제공하고 판매하는 서비스를 테스트해봤는데 저희가 높은 수수료를 받으면서 높은 수수료를 받고 외국인도 저희한테 왜 제품 구매를 했을까요? 저희가 핵심 문제를 분석해봤을 때는 중국인들이 이제 자기 나라에서 인스타나 유튜브 같은 한국 앱이 사용할 수가 없어서 업체랑 컨택하기 어렵기 때문입니다. 또 이제 중국인들이 네이버랑 카카오 같은 플랫폼이 사용했을 때 외국인 회원 가입이 안 되고 본인 인증 불가능해서 결제랑 예약 서비스를 사용할 수 없습니다. 또 중국인들이 알리페이랑 웨이챗페이를 많이 사용하고 이제 한국에 와서 온라인으로 결제할 수 있는 수단가 없습니다. 또 이런 문제를 겪은 외국인들이 현지에 있는 여학생들한테 부탁을 많이 합니다. 저도 이런 부탁을 많이 받았습니다. 하지만 저희가 이런 상황에서 제품을 대리 구매를 해주고 배송을 해주는 경우에서도 실시간 국외 응대가 어렵습니다. 이런 문제는 진짜 많은 외국인들이 겪고 있고 진짜 심한 문제인지 저희가 검증을 하기 위해서 중국인들이 많이 쓰는 SNS 샤오홍슈에서 글을 하나 올렸습니다. 이 글을 바로 저희가 외국인을 대신해 제품 구매를 하고 배송하는 서비스를 제공하겠습니다. 라는 글입니다. 이제 중국인들이 이런 글을 보고 저희 홈페이지를 방문했는데 이 사람 중에서도 8.3%의 사람들이 저희한테 실제로 제품 구매를 했습니다. 저희가 이런 높은 전환을 가진 이유가 샤오홍슈라는 플랫폼이 네이버의 검색 기능과 인스타의
알고리즘 기능을 결합해서 조합이 되어 있는 플랫폼인데요. 저희가 미리 설정해놓는 키워드로 73% 사람들이 검색해서 들어왔습니다. 이제 저희가 설정해놓는 키워드 케이크 배송나 이제 한국의 대리 구매라 같은 키워드를 사람들이 검색해서 저희 계정을 들어왔습니다. 그래서 저희는 고객님의 니즈를 데이터로 검증했습니다. 따라서 저의 솔루션은 외국인들이 여행하기 전에 앱이나 웹에서 상품을 선택해서 자기 나라의 편안한 결제 수단으로 결제하고 이제 여행 당일이나 여행 중에 예약한 시간에 맞춰서 저희가 호텔 게시리나 식당 같은 외국인들이 원하는 장소에서 원하는 시간에서 배송 보내는 서비스를 제공합니다. 이런 모든 쇼핑 과정에서는 저희가 다국어 국외 CS를 제공하겠습니다. 따라서 저희의 비즈니스 모델은 고객들한테 저희가 상품 예약 대신을 해주니까 대행 수수료를 받습니다. 또 이제 배송 서비스를 필요하는 고객들한테는 퀵이나 일반 배송비를 받습니다. 업체 측에서는 기본적으로 입점 거래 수수료를 받습니다. 또 저희가 샤워쇼에서 홍보 대신을 해주니까 마케팅 수수료를 받습니다. 저희가 바라보는 시장에서 2024년 한국에 방문하는 외국인 중에 총 637만 명나 있습니다. 이제 여행을 목적으로 방문하는 비율이 한 68%를 됩니다. 그 중에서도 개인 여행자 수는 80% 차지합니다. 따라서 저희의 타겟 고객층은 한 856만 명 있습니다. 이 사람 중에서 10명 중에 1명이라도 여행 중에 한 번이나 저희 서비스를 사용했을 때는 1290억 원을 총 거래액이 나와 있습니다. 왜냐하면 저희가 MVP 테스트 했을 때는 건당 12만 원 거래액이 나왔습니다. 또 서울에 외국인 방문자 수는 74%를 있어서 저희가 서울을 첫 번째로 공략할 계획입니다. 이런 실현한 가능성이 있지만 비슷한 서비스는 없을까요? 네, 이제 쿠팡 같은 경우에는 한국인 대상으로 서비스를 제공하기 때문에 외국인들이 회원 가입이 안 돼서 사용할 수 없습니다. 또 트리닷컴이나 마이리어트리, 크리어티리 같은 OTA 플랫폼 경우에는 체험나 서비스 중심으로 상품을 구성하고 예를 들면 이제 경복궁 앞에서 한복을 입고 사진 찍거나 이런 서비스를 제공합니다. 저희는 이런 서비스랑 별개 실무 제품을 제공하고 예약과 배송에 집중해서 서비스를 제공합니다. 근데 왜 현재까지도 이런 서비스가 없을까요? 옛날에는 위챗이나 알리페이 국내 결제 가맹 정수는 1000개도 안 되는데 이제 현재는 30배를 증가해서 3만 개 이상 매장에서 사용할 수 있습니다. 또 옛날에 배송 플랫폼에서 배송 서비스를 제공하려면 자체 레이터를 가지고 있어야 됐고 또 현재는 배민 같은 배송 대행 업체를 있어서 또 배송 대행 업체에서 API까지 제공을 했으니까 저희 앱이나 웹에서도나 연동은 됩니다. 저희 팀 같은 경우는 모두 고려대 출신이고 제가 팀장으로서 한국에 와서 중국의 여학생으로서 이제 한국 단편 영화 제작, 트위터, 샤워쇼 등 바이럴 콘텐츠를 계획하고 운영했습니다. 또 환전 플랫폼에서 성능 실패했을 때 이슈를 핸들링하고 개발자랑 CS팀이랑 업무 분장을 했습니다. 또 한성영 님이 같은 경우에는 CNP 컨설팅 그룹에서 RA를 담당했습니다. 네, 감사합니다. 네, 이것으로서 발표 마치겠습니다. 이제 중앙으로 이동해 주시길 바랍니다. 네, 바오한 대표님 반갑습니다. 시청자 여러분들께 먼저 소개 좀 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 제가 한국에 유학하고 있는 중국인으로서 저 이름은 바오한이라고 합니다. 이제 한국어 이름이 한송이라고 합니다. 저희 팀에 제공하고 있는 아이템은 이제 외국인들이 한국에 방문했을 때는 온라인 쇼핑 필요하는 경우에서 저희는 온라인 쇼핑을 할 수 있게 제공을 해주고 배송까지 제공하는 서비스입니다. 네, 소개 감사합니다. 이제 지금부터 공통 질문 먼저 드리겠습니다. 대표님께서는 최소 2개 이상의 국가에서 생활한 경험이 있으시잖아요. 현재 진행 중인 사업 아이템이 이제 한국과 본국 중 어느 곳에 더 적합하다라고 생각하시는지 그리고 이유가 무엇인지 궁금합니다.
네, 이 아이템은 현재는 한국에서만 운영을 하고 있고 이제 한국 같은 경우에는 관광객들이 진짜 많이 들어오고 이제 현재 한국에 들어오는 관광객 중에 반수 이상 다 첫 번째 오는 거 아니고요. 다들 이제 두 번째, 세 번째, 네 번째 이렇게 방문을 했으면서 한국인들처럼 좀 더 한국에서 놀고 싶다는 겁니다. 이제 저희가 이런 국의 타겟층으로서 좀 더 현지인처럼 현지에 있는 인프라를 사용해서 이제 배송이나 이런 온라인 쇼핑이나 제공할 수 있는 서비스를 제공합니다. 이제 중국 같은 경우에는 아직 여행 시장은 물은 크지만 아직 그렇게 많이 재방문율이 많지 않은 상태에서는 이제 한국에 더 적합하다고 생각을 합니다. 네. 네, 말씀 감사합니다. 재방문율이 그렇게 높은지 몰랐는데 굉장히 인상적입니다. 그럼 이어서 제가 발표 내용 중에서 좀 궁금했던 점 여쭤볼게요. 해외 여행 중에 케이크나 꽃을 구매하는 게 상당히 좀 의외거든요. 이런 소비 패턴이 중국인 여행객들의 이제 특징인지 아니면 한국에 오시는 외국 분들의 특색인지 좀 궁금한데 답변해 주실 수 있을까요? 네. 중국인 특징이라고 생각하셔도 되고요. 근데 이제 중국인뿐만 아니라 저희 고객층 중에는 사실 이제 홍콩, 대만 지역이랑 이제 마카오 지역에 다 저희 서비스를 사용하고 있습니다. 이제 그 사람 중에는 살짝 어떻게 말해야 될까요? 그분들이 한국에 왔을 때 재방문율이 높으니까 한국에 이제 한 달에 한 번 오시고 이제 세 달에 한 번 오시고 그런 사람들이 되게 많아요. 그래서 그분들이 한국에 왔을 때 이제 한국인들이 제주도 가는 듯이 가는 겁니다. 이제 기념일이나 생일이나 이제 특별한 날에서 그냥 한국에 와서 이쁜 시장에서 이제 이쁜 꽃이랑 이제 케이크도 있고 막 이렇게 소비하는 트렌드는 있습니다. 네. 나름 기념일을 좀 기념하고자 그렇게 진행을 하는 거군요. 네네. 네, 답변 감사합니다. 그럼 이제 다음 질문 드리도록 할 텐데요. 이제 수출하기 어려운 케이크 컬처를 외국인 여행객들이 현지에서 소비하게 만드는 사업 모델이 굉장히 인상적이었는데요. 다음으로 고민 중이신 아이템이나 확장 방향이 있다라면 함께 공유 부탁드리겠습니다. 네. 저희 사업은 끝에 봤을 때는 뭔가 케이크 컬처라고 생각하실 수도 있긴 한데 근데 사실 핵심 점이 이제 외국인들이 좀 더 현지인처럼 놀고 싶어서 배송이나 이제 온라인 쇼핑을 필요하는 니즈인데 그래서 이렇게 생각을 했을 때는 케이크나 꽃이나 사실 다 시작이고 이제 좀 더 앞으로 가려면 이제 솔직히 그 의료 관광하러 오신 분들도 많은데 이제 성형하신 분도 많은데 이제 성형을 하고 호텔에 있을 수밖에 없잖아요. 이제 그분들한테 사실 이런 니즈가 되게 큽니다. 이제 다음에 저희 아이템은 이제 의료 관광 쪽이랑 협업을 해서 크림이라 이런 고객들이 필요하는 약품 막 이런 거 배송해 주는 서비스도 제공할 것 같습니다. 네. 네, 답변 감사합니다. 굉장히 흥미로웠습니다. 오늘 함께해 주셔서 감사드리겠고요. 좋은 결과 있으시길 바라겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. Yes, we just met with Lich, and let's continue by meeting our fourth team. Eco-friendly tableware made to replace single-use plastics. Mogo Mogo is ready to present. Let's meet right now. Hello everyone, my name is Zainab Sheikh and I'm the co-founder of Mogo Mogo. We stand for Eat Your Utensil, Save the Planet, and let's get started. So first up, our company purpose. We're based in Kaist in Daejeon, and our purpose is to get rid of plastic cutlery waste. So what is the problem? We know that plastics, they take thousands of years to decompose, and when they get to oceans, they cause pollution. In Korea, in 2019, more than 10 million tons of plastic waste was generated. And in simple words, this is equals to more than 2.5 million elephants. And because of this huge plastic waste, event organizers in particular are in trouble. Have a look at this pie chart here. If we see any event, at the end of the event, almost half of the waste is made up of straws, spoons, and chopsticks. And if our organizers, they try to use reusable cutlery, that doesn't work either because of high costs and also less user participation. So if you look at Korea right now, we know that Korea, they're pushing towards a zero-waste future. And Gen Z and millennials are two big proportions of our population, and they are looking forward to using sustainable products.
And if we look at edible cutlery market, it is increasing every single year. So in order to validate our problem, we contacted some festival organizers, and they all agreed that the problem is real, and they were considering pilot launch of edible cutlery at their festivals. So this is what we're doing. We're making edible and biodegradable utensils, namely chopsticks, spoons, and straws. They come in 3 different flavors. They have a good shelf life, and most importantly, they would help event organizers in waste management. These are the ingredients that we're using. We have very basic ingredients like rice flour, wheat flour, starch, agar powder, and mix them all with water. We also got some packages designed, as you can see here. As for our prototype, our straws and chopsticks, both of them have a good heat resistance. At temperatures more than 60 degrees Celsius, straws last more than 2 hours and chopsticks up to 3 hours. And as for our production, we started in April in KAIST, and over the next few months, we were working on our prototype. And then we found out a company in Vietnam who manufactures straws using hot press technology, and they also have NFD approval. So we're getting our straws from Vietnam. These 2 slides are just the scientific background of our product. Our product also leads to carbon dioxide emissions reductions as compared to plastic. And when you throw away our product, half of it would go into animal feeding. Once our prototypes were ready, we reached out to real customers, cafe owners, festival organizers, and participants and got their feedback. They gave a positive feedback. They found our products to be fun, tasty, and engaging, and they were all curious about the price. So in simple words, our value proposition is that we're turning utensils into experiences instead of trash. This is our market opportunity. Overall, the whole world, this is 57.8 trillion, but we would target just Daejeon around 30 to 50 billion. We would start with festivals in KAIST and then go on to other festivals in Daejeon and then all over South Korea. And our strategy would be using social media. We have our Instagram already, and we would also be contacting some catering vendors and setting up some live demos. And we have done some of it so far already. And as you can see here, adults and as well as children, they enjoy our products. This is our competitive landscape. All of these companies, Tetra Pak, SC Oil, these are all of the biodegradable companies in Korea. And Mogomogo stands out because of its edibility and also high sustainability. And if we compare the price of Mogomogo with all of its competitors, it has the lowest production cost because we are using edible ingredients. And if we compare Mogomogo in the US market, then in US there are companies which make edible straws, but Mogomogo stands out because of different flavors and faster biodegradation. So our price would be 5,000 Korean won for 1 pack of 50 units, which would be easy to supply to festivals with a good profit margin. And using this price, over the 3rd year, in 2028, we expect to make 1 billion Korean won. Now this is ambitious, but it's based on the fact that we would have partnerships with cafe chains, universities, manufacturing chains, etc. And so we would like to start with 60 million Korean won, and majority of it would go to marketing, and 30% would go into operations and manufacturing. And as for IP, we have secured trademark for our name, Mogomogo, as well as our logo already. And we look forward to making partnerships with some raw material suppliers like flour suppliers and some sustainable packaging suppliers as well. This is my team. We're 3 members. All of us are from KAIST. We have different majors, and we're a strong team to be together. We have 2 more members who are looking forward to joining Mogomogo. They're experts in biodegradable plastic, and thank you so much for listening. Thank you so much for your presentation. And now let's move on to our Q&A session. Nice to meet you, and I think your item is such a practical solution. And before we jump into our question, could you introduce yourself and your team? My name is Zainab Sheikh. I'm from Pakistan. And right now, I'm a student, a master's student in KAIST, majoring in green growth and sustainability. In my team, we have Akash Dio, who is from Nepal, and we have Park Subin, who is from Korea. Both of them are also in KAIST with me. And all of us are working for Mogomogo, which is a climate tech startup, and we're making edible and biodegradable cutlery. Thanks for introducing yourself. And first, here's a general question. You've experienced living in at least 2 countries. And which market do you think is a better fit for your product, and why? So I was born and raised in Saudi Arabia, and right now I'm in Korea.
And if I compare Saudi and Korean market, I believe both of them would be a good fit for our product because our target is anyone who's arranging a festival or event and they're using plastic disposable cutlery. And even if we look at the current trends, we know that in Korea, the government, they are trying to cut down plastic waste. They're passing out laws. And Saudi Arabia, on the other hand, they have a Vision 2030 under which they're moving towards sustainability and they're trying to incorporate more carbon neutral products in their businesses. So both of them are ideal. However, given that I'm in Korea right now and my team is also in Korea right now, and we have our raw material suppliers here, our packaging suppliers here as well, it would be great to start here, establish a strong market here, and then expand on to other countries like Saudi Arabia and elsewhere. Thank you so much for your answer. And next question: when developing your product, how did you determine the optimum texture, something that's strong enough to hold its shape, but still enjoyable to eat? I would talk about chopsticks here because that's something we were working with actively. So in April, we gathered some ingredients and we just decided to give it a go with some basic recipe in mind. And of course, it didn't work out. The chopsticks were brittle and they were breaking apart, they were bent. But we decided not to give up, of course, and we then tried to fix our ingredients. We tried to work on the baking temperature as well as length of baking. And then we did a lot of trials here and there with different strategies. And then over time, our product did improve. Like in July, I remember when we tested our products again, we put our chopsticks inside some hot water and timed how long it takes before it breaks. And 1 hour passed by, 2 hours passed by, and it was still strong and intact. So we were quite satisfied with the progress. And we're still trying to perfect our product. Akash Dio, who is the CTO of our company, he just ordered an aluminum slab and he plans to make some molds on it. And then we're gonna manufacture our chopsticks using those molds so that all of the chopsticks have the same length and same texture. And once we have finalized all of these things, we would test it ourselves. We would also test it in KAIST, and then we would try to get IP and go ahead with it. Thank you for your answer. And last question: like any other product, manufacturing costs need to be continuously optimized. So, what strategies does your team have to reduce production cost going forward? So we have 3 product lines: straws, chopsticks, and spoons. So we have to think differently for each one of them how to reduce the manufacturing costs because the manufacturing process itself is unique to each one of them. Starting from the straws, as I mentioned that we're getting them from Vietnam, so production costs are already pretty low over there because the manufacturing facility is already there and they have experience of making edible straws. We would just provide them with specifications and then they would make it. So the cost over there would be transportation and that's fine, that's still low. But the main problem would be with chopsticks because that's what we are working with. So for that, we plan to reduce the heating time because oven, it requires a lot of electricity and then it becomes costly as well. So that's one thing we're going to work on. And the second would be raw materials. We plan to form long-term partnerships with some companies which would provide high-quality ingredients at a reasonable price so that we get a consistent supply of raw materials. And then using these strategies, we're going to have lower production costs over time. That is very impressive. And thank you so much for your time. And I hope your good result in the future. Thank you. Thank you for talking to me. Thank you. Yes, we just met with Team Mogo and 네, 이제 마지막 팀을 만나볼 차례인데요. 외국인 유학생을 위한 AI 기반 한국 유학 디지털 서비스입니다. 넥스트 제니 준비하고 있습니다. 함께 만나보시죠. 네, 안녕하세요. 저희는 몽골 유학생 3명으로 구성된 팀 넥스트젠입니다. 저희가 개발하고 있는 아이템은 Kway라는 이름으로 외국인 유학생을 위한 한국 유학 디지털 전환 서비스입니다. 현재 한국은
학력 인구 감소로 인하여 전체 대학의 75%가 구조적 위기에 직면했습니다. 이에 대응하여 대한민국 정부는 2030년까지 외국인 유학생 30만 명 유치를 목표로 하고 있으며 특히 현재 외국인 유학생 26만 명 중에 94%가 아시아권 국적의 비율을 가지고 있습니다. 그렇다면 이 아시아권 국적의 유학생들은 어떠한 과정으로 한국에 유학 오고 있을까요? 학생이 한국으로 유학을 오기 위해서는 입학과 비자, 서류 등의 총 12단계의 복잡한 과정을 거쳐야 합니다. 저희 팀원들 역시 이 과정을 모두 직접 경험하였으며 특히 유학원 계약과 비자 서류 준비, 입학 서류 준비 등에서 큰 어려움을 경험하였습니다. 저희는 이 어려움을 해결하기 위하여 KOA를 개발하게 되었습니다. 학생이 현재 겪고 있는 문제는 크게 세 가지입니다. 첫째, 비용 문제입니다. 수도권 중심의 오프라인 구조의 유학원 구조로 보증금과 수수료만 해도 수백만 원에서 수천만 원에 달합니다. 그 두 번째, 행정 문제입니다. 굉장히 짧은 시간 안에 이 방대한 양의 입학 서류와 비자 서류를 모두 준비하기에 학생 혼자 하기에는 굉장히 많은 어려움을 가지고 있습니다. 세 번째, 언어 문제입니다. 대학교 웹사이트들이 전부 한국어와 영어 중심으로 되어 있기 때문에 비영어권 학생은 해석이 어렵고 정보 접근성이 떨어지는 큰 문제가 발생하고 있습니다. 저희는 이 가설을 검증하기 위하여 서울과학기술대학교와 성신여자대학교 몽골 유학생 70명을 대상으로 설문을 진행하였습니다. 그 결과 91%의 결과가 시간과 비용의 낭비 그리고 정보 부족을 가장 큰 문제로 꼽았습니다. 즉 저희가 직접 경험한 그 문제가 고객의 가설이었다는 점을 저희가 검증하는 단계를 거쳤습니다. 저희 KOA는 이 모든 문제를 하나의 웹 안에서 해결합니다. 전국 대학교의 입시 정보를 데이터베이스화하고 그리고 학생의 조건에 맞는 토픽과 재정, 선호 지역 등에 맞는 조건을 입력하면 AI가 대학을 추천해주는 방식을 가지고 있고 그리고 기존 유학원 대비 74%의 저렴한 비용으로 입학과 비자의 서류를 온라인상에서 준비할 수 있습니다. 그리고 타임라인과 알림 기능까지 저희 원스톱으로 제공하는 기능을 갖추고 있습니다. 그리고 이 모든 기능을 모국어로 제공하고 있습니다. 저희는 현재 몽골 내에 한국 유학생 커뮤니티 2만 3천 명 규모의 그룹을 운영하고 있습니다. 운영하면서 저희가 실제 지금 수요를 검증하고 있고 그리고 이번 11월에 MVP를 런칭함으로써 실제 사용자 테스트를 진행할 예정입니다. 저희 MVP에서는 AI 대학 찾기 기능입니다. 학생의 조건을 입력하면 AI가 5곳에서 10개의 대학을 자동으로 추천해주는 방식입니다. 그 서비스 항목에서는 저희의 상품 목록을 확인하고 상담 예약이 가능하도록 구현하였습니다. 서류 준비 항목에서는 각 대학교별 타임라인을 관리할 수 있고 비자, 모든 서류의 타임라인을 관리할 수 있도록 설정하였습니다. 그리고 입학 서류와 비자 서류를 온라인상으로 양식을 작성하고 파일을 업로드하고 전문가에게 검토 요청까지 받을 수 있도록 구현하였습니다. 현재 기존에 지금 존재하고 있는 유학 플랫폼들은 굉장히 단순한 정보 제공밖에 없고 실제로 모든 구조가 오프라인 중심으로 이루어지고 있습니다. 저희 KOA는 무보증금 저비용 구조로 전 과정을 온라인하였다는 완전히 차별화된 특장점을 가지고 있습니다. 저희의 솔루션으로 전체 유학 기간을 기존 19주에서 10주까지 단축할 수 있으며 전체 과정에서 소요되는 비용을 44%까지 줄일 수 있습니다. 저희는 초기에 학생 대상 B2C 모델로 입학과 비자 서류 준비 상품으로 수익을 창출하고 그 이후에 B2B로 대학별 국제교류처와의 협력을 통해 수익을 창출하고 그 이후에 더 나아가 B2G로 정부 시스템과 연결하여 안정적인 매출 구조를 확보할 예정입니다. 글로벌 유학 시장은 약 5조 원이 넘는 규모입니다. 저희의 초기 집중 시장은 이 중에서 몽골 시장으로 약 270억 규모이며 저희가 현재 산출한 것보다도 몽골의 출생률 증가로 인하여 270억 원이 거의 2배가 되는 수치가 잠재적인 시장으로 파악이 되고 있습니다. 저희는 2026년에 초기 고객을 확보하고 서비스를 안정화하는 데 목표를 가지고 있습니다. 그리고 이후에 2017년에는 정식 웹 개발과 프리A 투자를 추진하고 2029년도에는 우즈베키스탄과 카자흐스탄 시장을 확장하고 그리고 정착 서비스를 연계할 예정입니다. 2027년까지 소요되는 금액은 총 2억 원입니다. 창업 경진대회 상금과 지원금으로 5천만 원, 투자 유치 4천만 원, 그리고 B2B 협력 수입을 3천만 원, 나머지는 저희 초기 매출로 자체 충당하여 진행할 계획입니다.
저희 팀은 올해 3월 말에 구성되었습니다. 3월 말부터 현재까지 저희가 7개월 동안에 그 단기간에 굉장히 많은 성과를 이루었고 지금 현재 저희가 지금 참여하고 있는 U300 탑5 그리고 도전 K-스타트업 결선 진출권을 확보하였고 K-스타트업 그랜드 챌린지라는 대회에서 탑80 서울 글로벌 센터에서 진행한 창업 경진 대회에서 드림업상 수상 그리고 3개의 협력사와 2개의 서포터사를 확보하였습니다. CEO인 저는 몽골 내에 있는 한국 기업에서 총괄 9년을 하였고 토스에서의 근무 경험을 가지고 있습니다. 그리고 팀원 2명은 유학원에서의 실무 경험을 가지고 있고 영어 커뮤니케이션 역량이 뛰어나여 글로벌 시장 진출에 핵심적인 역량을 가지고 있습니다. 저희 넥스트젠의 비전은 단순히 행정 지원과 정보 제공을 넘어서 외국인 유학생들이 한국에 오기 전부터 유학 준비하는 과정부터 정착까지의 모든 과정을 편리하게 만드는 것이 저희의 목표입니다. 이상입니다. 감사합니다. 네, 발표 감사합니다. 이제 중앙으로 모시고 조금 더 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 네, 대표님 반갑습니다. 시청자분들께 다시 한번 소개 좀 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저희는 몽골 유학생으로 구성된 팀 넥스트젠이고요. 외국인 유학생을 위한 AI 기반 한국 유학 디지털 서비스를 개발하고 있습니다. 네, 반갑습니다. 먼저 공통 질문 드리겠습니다. 대표님께서는 최소 2개 이상의 국가에서 이제 생활한 경험이 있으실 텐데 네네. 현재 진행 중인 사업 9팀이 이제 한국과 본국 중 어느 곳에 더 적합하다라고 생각하시는지 그리고 이유는 무엇인지 부탁드리겠습니다. 한국 시장에 매우 적합하다고 생각하고요. 그 이유는 우선 한국 유학에 대한 수요가 굉장히 높습니다. 글로벌 시장에서. 그리고 한국의 이제 국가적인 정책적인 문제도 가지고 있는데 한국에 있는 그 인구가 감소하면서 학력 인구가 감소하고 그리고 어쨌든 대한민국은 외국인 유학생을 지금 성장 자원으로 삼고 있기 때문에 그런 이유에서도 있고 그리고 한국 유학 수요가 높은 데 비해 비자에 대한 문턱이 굉장히 높습니다. 그리고 행정 절차 과정도 되게 어렵기 때문에 이거를 디지털로 전환을 했을 때 수요는 굉장히 높을 것이라고 생각하고 있습니다. 네, 많은 분들께서 유용하게 사용하실 수 있을 것 같습니다. 다음 질문인데요. 이제 개별 구매 서비스와 종합 서비스가 함께 제공되는 것으로 알고 있는데 이 중 개별 구매 가능한 서비스들은 어떤 기준으로 구성을 하셨는지 말씀 부탁드립니다. 저희가 입학 서류 준비 서비스가 있고 그리고 비자 서류 준비 서비스가 있고 이걸 합친 패키지 서비스가 있습니다. 패키지로 했을 때 아무래도 조금 더 저렴한 비용 구조를 가지고 있고 지금 대부분의 기존 유학원들이 이거를 패키지 비용으로 묶어서 이제 상품을 게시를 하고 있고 근데 저희가 유학생 입장으로서 이 과정들을 직접 겪어봤을 때 저희는 한국에 있는 대학교에 한 곳에만 지원을 하는 경우는 굉장히 드문 케이스이고 최소 2개에서 3개의 학교에 지원을 하게 되는데 그때마다 동일한 비용을 2배, 3배로 이렇게 지출을 해야 되는 그런 상황이 발생하고 있습니다. 그래서 이걸 좀 선택해서 구분할 수 있게 사실 2개의 학교를 지원한다고 해도 그 둘 중에 하나를 붙어서 한 곳의 대학교만 선택을 하게 될 거고 그 비자 서류는 어차피 한 번만 일회성으로 발생되는 부분이기 때문에 학생 스스로가 이 상품 목록을 확인해서 좀 더 합리적으로 다가올 수 있도록 저희가 설계를 하였습니다. 네, 답변 감사합니다. 네, 현재는 한국으로 유학을 오는 여러 국가의 학생들을 위한 플랫폼이잖아요. 네, 한국 학생들이 이제 해외로 갈 때도 사용할 플랫폼으로서의 전략도 혹시 가지고 있는지 궁금합니다. 네, 충분히 생각하고 있는 부분이고요. 저희가 어쨌든 국가를 이제 중앙아시아와 동아아시아로 계속 확장해 나갈 계획인데 그 국가에서 저희가 서비스를 안정화한 다음에 인프라가 어느 정도 구축이 되면은 양방향 플랫폼으로서의 역할을 충분히 할 계획은 가지고 있습니다. 그래서 한국 학생들이 중앙아시아와 저희가 지금 서비스를 개척한 그 국가로 유학을 갈 때에도 쉽게 이용할 수 있도록 하는 것도 저희 목표 중에 하나로 있습니다. 네. 네, 답변 감사합니다. 오늘 프레젠테이션 다시 한번 진심으로 감사드리겠고요. 좋은 결과 있으시길 바라겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. Yes, we are now met all 5 teams participating in the International Student Track Demo Day, concluding with Team Next Gen. The time has flown by so quickly, so please continue to show your warm encouragement and support for the teams who continue to pursue their entrepreneurial dreams. And now the Google form for the Predict the Expert Evaluation Result event is in the live chat. Submit your guess for which team will take first place, and 3 lucky winners who get it right will win prizes.
Don't miss out, and please make sure to join the Support Student Startup Teams event after the broadcast. Once again, we'd like to extend our sincere gratitude to all of yours who joined us today. And this concludes the 2025 Industry Academia Cooperation Expo Student Startup Festival International Student Track Demo Day. I've been your MC, Seung-hee Lee. Thank you.